Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze radiyo inkingi basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu muri 2021. Nkuko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugera ejo ku cyumweru ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu muri 2021. Ndi bwitabaze na Nibizi Michel ndetse n'undi waje kudufasha mushya w'Ishema Gloria Nsengiyumva, nawe ndi mu ijambo. Tumwifurije ikaze kuri radiyo Inkingi. Inkuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru turangije ni inkuru yatangajwe n'iki kinyamakuru cyitwa The Washington Post. Iki kinyamakuru The Washington Post cyayitangaje ku itariki ya 30 z'ukwa kane ejo bundi rero. Yanditswe n'uyu munyamakuru witwa Michael Dobbs rero aragaruka kuri cya gitabo cya Michel Hong. Uyu munyamakuru aravuga ati mbese Kagame ko bavuga ko ari intwari, ati none ahubwo yaba ari ishyano ryaguriye u Rwanda. Ibyo rero arabivuga amaze gusoma icyo gitabo cya Michel Hong. Aravuga ati Kagame ikintu cyakomeje gutuma yigira akaraha kajyahe ni ibyerekeye jenoside. Umuntu wese ajya kuvuga akavuga ati duhagarika jenoside mwarihe, abantu bose ngo bagakonja, cyane cyane abongereza n'abanyamerika nk'uko uyu munyamakuru abivuga. Aravuga ati ibyo bintu byakomeje kubakonjesha, ati ndetse abona n'abantu bamutera ingabo mu bitugu nka bariya ba Tony Blair na Bill Clinton, bavuga ko Kagame ari umuntu mwiza nyine, bakakomeza kumushonyagiza. Ariko rero uyu munyamakuru aravuga ati iyo umaze gusoma igitabo cya Michel Hong usanga ko amazi yarenze inkombe, ko burya atari buno wa mugani w'abanyarwanda. Aravuga ati amahanga yatangiye kubona ko Kagame inyuma y'iriya shusho bavuga ko ari umuntu w'indashyikirwa, ati ahubwo ni umuntu ruharwa wamaze abantu, wagushije u Rwanda mu icuraburindi. Aravuga ati iyo hataba bariya ba Tony Blair na Clinton, ati Kagame ntabwo ibintu afite ubu ngubu aba yarabigezeho, ishusho abantu bamufiteho ntaba ayifite. Aravuga ati ubu ngubu arakomeza gukanyaga abanyarwanda, atari ko ntabwo bizakomeza kuko abantu babonye uwo ari we. Icyo kintu kandi cyagarutswe n'iki kinyamakuru cyitwa Travel Randi News. Ni ikinyamakuru nacyo cyanditse mu cyongereza, nacyo ni inkuru yo kuri 30 z'ukwezi kwa kane, mwumva ko ari vuba ngaha. Bagaruka rero kuri kiriya gitabo cya Michel Hong, Don't Disturb, kugira ngo ushize nakibabwiyeho. Ariko uyu munyamakuru nawe aragaruka akavuga ati nyamara ibintu yitwa Travel Grundi. Aravuga ati ibintu bya Kagame nyamara mu byitondere, ntabwo Kagame ntabwo uko bamuvuga ntabwo ari we, ni umuntu ahubwo wamaze abantu. Uyu niwe Michel Hong, uriya mudamu uherutse gutangaza cya gitabo. Aravuga rero ati igitabo cya Michel Hong cyambika ubusa Kagame, kikerekana uruhande. Aravuga ati cyerekana icuraburindi ryabaye mu Rwanda batigeze bashaka kumenya, batigeze bashaka kuvuga. Ni igitabo rero urabona uyu mugabo aravuga ati avugamo the dark story, ni ukuvuga rwose icuraburindi ryabaye mu Rwanda. Aravuga ati dark story of that tiny country in Central Africa. Ni ukuvuga ati icuraburindi ryabaye muri kiriya gihugu cyo muri Afurika yo hagati, ati abantu ntibigeze barimenya, ariko niryo ryabayeho. Bakomeje no kurihishahisha kubera nyine bariya ba Tony Blair navuze hirya n'andi mafaranga bagiye batanga kugira ngo iyo foto, iyo shusho ya Kagame ikomeze gusugira isagamba. Ntabwo arimo bonyine kuko na Radio France Internationale nayo yagarutse kuri ibyo bintu. Yo yaravuze iti murabona hano, yaravuze iti Michel Hong aravuga ko FPR est devenu très répressif, déterminé à retenir le pouvoir. Baravuga ati FPR yaragiye ikanyaga abantu
kugira ngo ikunde ugumane ubutegetsi ni biriya rero barabica abantu bagira bati murabona nyine ahangaha barerekana perezida Kagame bavuga bati yakanyaza abantu ariko ntabwo bizakomeza. Muri iki kinyamakuru rero baravuga bati iki gitabo ni igitabo rwose bakomeje kuvugaho. Uriya munyamakuru aravuga ati Kagame arimo araregwa ubugome ubwicanyi, ati mbese bariya abantu b'inyeshyamba bageze he? Radio France Internationale rero yamuhaye interview kugira ngo asobanure kiriya gitabo cye, ariko nyine agaruka kuri ibyo ngibyo avuga ati FPR kuko yatangiye ari abantu b'abasore bashaka guharanira amahoro, atari ko uko byagiye bikomeza bageze aho bashyira u Rwanda mu icuraburindi. N'ijambo rero abantu bose bakunze kugarukaho iriya jambo ry'icuraburindi Kagame yashoyemo u Rwanda, ariko abantu bakomeza kumushonyagiza. Aravuga ati ibintu bimaze kumenyekana ntabwo bishobora gukomeza. Indi nkuru yagarutswe muri iki cyumweru ni iriya raporo y'uriya Mufaransa yitwa raporo de Clercq. Muribuka ko ni raporo bakoze kugira ngo berekane uruhare rw'Abafaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda. Muribuka ko uyu mugabo witwa Michel Doclet muramubona ahangaha, iyo raporo ayiha perezida François Mitterrand, ariko yaje no mu Rwanda ikigarazanye raporo ayizaniye perezida Kagame. Ariko icyo nshaka kuvugaho nuko iyo raporo iranze ivugisha abantu benshi. Nk'ahangaha mu kinyamakuru cyitwa L'Observateur baravuga bati Rwanda, de quoi la France et François Mitterrand sont-ils coupables? Ahangaha rero ni abantu bahoze ari abaministre ba François Mitterrand barimo bibaza kuko niba François Mitterrand hari uruhare afite muri ibyo bintu. François Mitterrand na guverinoma ye, ko baravuga bati François Mitterrand ari président, Alain Juppé ari ministre w'ububanyi n'amahanga, Edouard Balladur ari ministre w'intebe, ariko bakavuga bati ibyo bintu byo gukomeza kuvuga ko Ubufaransa na guverinoma ya Mitterrand ifite uruhare muri jenoside yabaye mu Rwanda, bati ntabwo ari byo. Iyo rero ni inkuru yatangajwe kuri 28 z'ukwezi kwa kane mu 2021, ndetse bayisubiramo no kuri 29 ku munsi ukurikiyeho barongera bayishyiramo ibindi bimenyetso. Ariko abo bantu baravuga bati ese Ubufaransa icyo baburega ni uko aribwo bwatumye Habyarimana ashyiraho biro by'amashyaka menshi, kubera ko Mitterrand yamubwiye ati shyiraho demokarasi, ati naho ubundi ibyo bintu uravuga by'intambara ntacyo bivuze n'udashyiraho demokarasi. Gushyiraho demokarasi mu ntambara biri mu bintu bimwe byaruriye Habyarimana, ariko abantu bagira bavuga ko ari Abafaransa batumye abikora. Bakavuga bati ese kuba Abafaransa baraje mu Rwanda muri 1990 nibyo byatuma bavuga ko Ubufaransa bwijanditse muri ibyo bintu. Ati kandi Abagande bari bateye ubutegetsi bwari buriho bwashyizweho n'amategeko, kuko baravuga ngo un régime légalement installé reconnu par la communauté internationale. Baravuga bati ubutegetsi bwariho bwa Habyarimana amahanga yari yarabwemeye kandi bwari bwarashyizweho mu mategeko mu buryo bukurikije amategeko. Barabikomeza rero bakavuga bati ese ibyo bintu by'uko Abafaransa baje muri operation turquoise bakarokora Abatutsi benshi nibyo byatuma Ubufaransa bakomeza kubuharana. Abo bantu baba basinye raporo rwose baribaza bati ibintu barega Ubufaransa ntabwo tubyumva. Murabona mu bantu basinye harimo abantu b'ibihangange gusa, harimo uyu nguyu Paul Kires, harimo Paul Kires wahoze ari ministre ndetse wigeze no gutegeka indi komisiyo nayo muri 1998 ku byerekeye uruhare rw'Abafaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda. Harimo Hubert Védrine nawe wabaye ministre, akaba igihe byabaga yari secrétaire général muri Élysée hagati ya 1992 na 1995. Harimo Jean-Louis Bianco nawe ni yahoze ari ministre ku bwa Mitterrand. Harimo Jean-Michel Boucheron
yahoze ari perezida wa komisiyo yerekeye ingabo, harimo Laurent Katara wabaye minisitiri nawe, harimo Jean Gravani nawe wabaye minisitiri, harimo Elizabeth Tigigu arazwi cyane yabaye minisitiri w'ubucamanza, harimo Jacques Guillard nawe ari minisitiri, harimo Jacques Lang nawe arazwi cyane n'umuntu wigeze kuba minisitiri ushinzwe ibintu by'umuco, n'uwaracyariho n'umusaza rero abafaransa bemera cyane, harimo André Lenier nawe wabaye minisitiri, harimo Louis Mermez, hakabamo Alain Richard, Michel Voseville, abo bose n'abantu bose ari abaminisitiri bo muri guverinoma ya Mitterrand, barimo baravuga bati ibintu barega Mitterrand ntabwo tubyumva, bati ni ibintu bidafashe, ntabwo Mitterrand ahubwo bagombye kumushima kubera ko yakoze ibintu by'indashyikirwa mu Rwanda. Ibyo bintu rero ni nabyo nanone uyu munyamakuru witwa Paul Thibault mu kinyamakuru cyitwa Le Causeur nibyo yavuze kuri mu byo yanditse ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane, aravuga ati Rwanda les angles morts du rapport de Clerc. Ni nko kuvuga ati muri iriya raporo harimo ahantu ibintu bitagaragara, aravuga ati cyane cyane agaruka kuri kiriya gitabo cya Professeur André Gishawa. Professeur André Gishawa yanditse igitabo kinini cyane kivuga ibyabaye mu Rwanda, cyitwa Rwanda de la guerre au génocide, yagitangaje mu 2010. Ariko uwo mugabo iyo agisobanura naho aravuga ati mu byo mbona nta mbona abafaransa bijanditse mu bintu, ati kandi ikindi cya kabiri nuko iyo abantu bashaka kuvuga ibintu byabaye uruhande rumwe bakibagirwa ibindi byabaye ku rundi, baba bashaka kubogamo. Ibyo bintu rero mwumva ko iyo raporo bakomeje kuyikemanga, noneho bakanavuga bati byaranatangaje kubona raporo y'abafaransa n'iy'abanyamerika bisa naho bizimpurirane kandi bikagera ku kintu kimwe, byerekana ko abafaransa nta ruhare bagize muri jenoside. Bati cyakora ni ibintu bitangaje, ariko nubwo bavuga ko nta ruhare batijanditse muri jenoside, bariya minisitiri banditse baravuga bati niyo responsabilité morale, biriya bavuga ngo Ubufaransa cyakora ngo bwashobora kugira icyo bukora, aravuga ati nabyo ntabwo ari byo, nabyo barabihakana. Ni ukuvuga rero ko iyi raporo ntabwo yari yavuga ibyayo byose, baracyayivugaho byinshi, ndetse wenda mu minsi iraza bazongera bayivugeho n'ibindi. ngira ngo ubushize twababwiye ibyo kuneka mu Rwanda ku ngubu bashyizeho ibintu ku buryo buri muntu aneka mugenzi we, ndetse ba mudugudu babaguriye telefoni kugira ngo bajye barebuzwa abaturage bavuga ibyo bakora, babasuye, abacyuje ubukwe, mbese nta kantu ubu ngubu mu Rwanda ibintu byose babigize kuneka. Muribuka nyine ko twaberetse n'uyu mukobwa Byukusenge bari bafatiye mu Bugande, bavuga ko yari yaje kuneka ashaka kwica umwe muri bafandi b'i Bugande. Uyu mukobwa Byukusenge ngira ngo twaramwerekanye ashaka kujya kwica uriya musirikare ngo witwaga Sabiti. Iyo nkuru ya Byukusenge rero ibinyamakuru byayigarutseho byinshi, murabona n'iki kinyamakuru cyitwa Kigali Evening Post nacyo ngira ngo icyo twakivuga nuko cyatanze indi foto nshya ya Byukusenge. Uyu Byukusenge rero nkuko mbabwiye bari baramwohereje kujya kwipendeza kuri uriya musirikare, ariko afite mission yo kumuhitana. Byukusenge rero nguyu nibyo nababwiraga. Hari undi nyine ibintu byo kuneka byo mu Rwanda. Muri Amerika rero muri University ya St. Mary's aho umuhungu wa Rusesabagina yiga, ngo hari ukuntu rwose bakoze inama bashaka kwiga ku kibazo cya Rusesabagina, noneho abanyeshuri bose bateranye bicometse kuri murandasi, ngo babona harimo umunyarwanda wicometseho nabo. Noneho baravuga bati iyi si ishyano, ngo baragenzura basanga ari umuntu ukora muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo rero ngo bagishyikirije FBI, ni ukuvuga bari abapolisi bashinzwe ankete
muri Amerika kugira ngo bakige. Nk'uko bigaragara rero nanone muri iyi nkuru yo kuri iki kinyamakuru cya Université yatangajwe ku itariki 20, uwo mugabo uriya perezida utegeka Université witwa Tom Mengler niwe wabitangaje avuga ati nagahumunwa kubona abantu muri ambasade bashaka kutunika baza binjira mu byuma byacu kugira ngo bashake amakuru. Baratohoje rero ngo basanga uwo muntu ngo yitwa Ntageruka ngo akaba ari umujyanama wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda i Washington. Uriya rero Charles Ntageruka uno kuvuga ko FBI iri mu gukora hangeti, ariko ngira ngo nibyo nahoze mbabwira ni ibintu bya Kagame bitangiye kujya hagaragara. Abantu bakomeje kuvuga bati nyamara mwe abantu bose baba bari muri za ambasade ni abantu babaje kuneka aho kugira ngo bakore ibyerekeranye n'icyabazanye. Ibyo twarabivuze mu gihe bariya bo muri ambasade bashyiraga abantu b'insoresore bo gukubita abantu muri Kenya, muri Kenya barashe abantu, mu Bugande bahora bashimuta abantu, muri Zambia muzi ko baza bakagumura abazambiya bagatwika amaduka y'abanyarwanda, muri za Mozambique biciye abantu buri munsi. Mbese za ambasade z'u Rwanda zabaye indiri y'abicanyi. No muri Amerika rero murabona ko ariko bigiye kugenda. Uriya Charles Ntageruka nizere ko FBI izakomeza kugeza igihe imwirukaniye kuko n'umuntu ushaka kugirira abantu nabi. Mu magambo avunaguye twavuga ko cya cyemezo cya guverinoma ya Malawi yo kwirukana impunzi z'abanyarwanda n'abarundi ngo bajye muri za camps z'impunzi, icyo cyemezo rero nk'uko mubibona cyabaye gisubitswe, ariko ukuboko kubiri inyuma kuracyahari rero no kurya bari menge. Iyi ni inkuru yatangajwe n'uyu mugabo witwa Taonga Sabola, rero ni wa ministre wa interieur nababwiye witwa Richard Chimwendo Banda. Indi nkuru dusanga muri kiriya kinyamakuru cyandikirwa i Kigali yanditswe na Edwin Ashimwe mu kwa 27 z'ukwezi kwa 4, nuko abandi barundi batashye. Mwibuka ko ibi bintu by'abarundi batashye ko aba barundi bari barageze mu Rwanda kubera nyine itekinika bari barakoze ku gihe cya Perezida Nkurunziza, babwira abarundi ko imbonerakure zizabamara, ariko ibyo bintu ntabwo byafashe kuko abarundi bageze babona ukuri. Ubu rero nibwo muribuka ko bashatse no gutaha ubwo guverinoma y'u Rwanda ikabangira. Muribuka kandi ko abanyamerika bigeze gusohora raporo bavuga bati dufite ibimenyetso byerekana ko leta y'u Rwanda irimo imyitozo ya gisirikare abarundi kugira ngo batere igihugu cyabo. Ibyo bintu byose rero nabyo byakomeje gukoma leta y'u Rwanda mu nkokora kugeza igihe yaviriye ku izima. Ndetse muribuka ko no mu byumweru bishize yafunze amaradiyo yavugiraga i Kigali y'abitwa ba Bob Rugurika n'abandi bari bafite amaradiyo asebya guverinoma y'u Burundi. Ibi byose rero byerekana ko leta y'u Rwanda bagezeho bakayikura ku byo yari yarisijeho ishaka kugira nabi guverinoma y'u Burundi, cyane cyane aho uriya perezida Evariste Ndayishimiye yatorewe yageze aho ababwira ko ibyo bintu bigomba guhagarara. Ntabwo rero yababimberekeye, yababwije ukuri kandi urabona ko barimo babyumva. Iyo nkuru n'ikinyamakuru igihe cyayigarutseho mu nkuru y'umugabo witwa Mutangana Gaspard, urabona ko yandika ngo tuzabakumbura urwo gusaba abarundi bari bamaze igihe mu Rwanda nk'impunzi basubiranye iwabo. Murabona batonze umurongo nyine bagiye. U Rwanda rero rwashatse kubifashisha kugira ngo bashyire imidurumbanyo mu Burundi, ariko ntabwo byakunze. Murabona ko na benshi n'abasore basubiye iwabo rwose. Muri izi nkuru za politiki kandi twavuga ko Perezida Kagame ku itariki ya mbere y'ukwa 5 yayoboye inama ya FPR Inkotanyi hariya mu biro byabo by'Irusororo. Yarongera agaruka ku bintu by'isene, nakunda kuvuga ngo isene ni uyozi umuntu azifashe ngo zijya mu icupa cyangwa mu kindi kintu zisizemo ngo zigatangira kuryana, ngo zitazi ko uri buzikarange hamwe zo zigapfira hamwe. Ibyo bintu bakunda kubivuga, sinzi ibintu abashaka kuvuga, ariko icyo ngewe nafashe muri disikuru ya cyantangaje nanone nuko yavuze ku bintu byo kwibuka. Aravuga ati
mu rwanda habaye politike mbi yatumye abantu bapfa bazira icyo ari cyo. Yabisubiyemo inshuro nyinshi ariko ntabwo yigeze avuga jenoside yakorewe abatutsi, nk'uko muzi ko mu mategeko bavuga ko utavuze jenoside yakorewe abatutsi bagukatira imyaka 19, 20, 30 kubera ngo kuba wayifobeje. Ariko Kagame ahangaha ntabwo discours yose ntabwo yigeze abivuga rwose, yakomeje kuvuga abantu bapfuye ariko ntiyigeze avuga ati jenoside yakorewe abatutsi. Ariko impamvu atabivuga ngo ndamwumva, hari ahageraho burya Kagame akaba akumva ukuri, nuko baravuga bati mu Rwanda nta batutsi nta bahutu bahari, ni abanyarwanda bose. Kuvuga ngo hari jenoside yakorewe abatutsi hamugani wumva bisa n'ibibusanije, ngira ngo hari rimwe na rimwe agera akavuga ati ibintu turimo dukora tuvuga ntabwo bihwitse. Iki kinyamakuru cyitwa The Nation cyo kuri 30 z'ukwa kane kirimo kiratabaza kivuga kiti ntabwo byumvikana ukuntu ingoma y'igitugu ya FPR mu Rwanda ariyo ngo ni inkuru y'umugabo witwa Dave Zirin. Ubu rero ngo mu Rwanda hagiye gutangira ikintu kimeze nk'amahugurwa azakoreshwa na NBA ni iriya shami rikomeye cyane ry'abanyamerika ryita ku mupira w'intoki basketball. Baravuga rero bati ibyo ngo bizatangira i Kigali ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu. Baravuga bati ibyo bintu ntibishoboka kubona igihugu cya gihora kiniga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ejo bundi cyahohotera Rusesabagina kikamushimuta. Bati ntabwo byumvikana ukuntu ari byo NBA igiye kongera gusa naho ishyigikira buriya butegetsi. Ibyo rero nabyo ni inkuru yasakaye muri iki cyumweru turangije. Indi nkuru yasakaye yatangajwe na Radio France Internationale ariko ikaba yaratangajwe ku kinyamakuru cyitwa Liberation, nuko bavuga bati mushiki wabo aranze agiye kurundura francophonie. Muribuka ko mushiki wabo yagiyeho hariya mu 2018, ariko murabona ni inkuru yanditswe kuri 28 z'ukwezi kwa kane. Ariko nyine iyi nkuru ngo na enquête bakoze berekana ko mushiki wabo agiye kurundura francophonie cyane mu bintu byerekeranye n'umutungo. Reka twumve Wishema Gloria kandi muhaye ikaze kuri Radio Inkingi. Iyi nkuru ni wayidusomye. Tugaruke ku nkuru dusanga muri RFI ku itariki ya 28 z'ukwa kane mu mwaka wa 2021. Umurongo wayo uravuga ngo dans une enquête le journal La Libération épingle le fonctionnement de OIF. Ibi bikaba bivuga ko hari isesengurwa ry'ikinyamakuru Liberation ikomeje kujomba niba ariko nabyita imikorere y'umuryango OIF. Turagaruka tuvuga OIF akaba ari Organisation Internationale de la Francophonie, ni urugaga se mpuzamahanga rw'abahuriye ku rurimi rw'igifaransa. Ino nkuru rero iratubwira ivuga iti ikinyamakuru cyasesenguye ubucungamari bwa OIF. Iryo sesengura ryayo rikaba ryarasohotse ku itariki 27 z'ukwa kane. Iyo raporo itsindagira ivuga iti nyamara ubwo Madame Louise Mushikiwabo yatorwaga mu 2019 yemereye uno muryango ko agiye guhagararira ko azanye imiyoborere ibonekamo impinduka, igaragaramo impinduka niba ariko nabyita, ko azanye amaraso mashya kandi ko azagaragaza ko ibintu bigiye guhinduka. Ariko mu mwaka w'2020 hagaragazwamo amafaranga yakoreshejwe ku buryo budasobanutse, byaba bisa no kunyereza umutungo se,
ino raporo nayo rero icyo tubona ni uko hano RFI ivuga ko ino raporo itigeze isohoka ngo igere ku karubanda. Iyo raporo ahubwo Madamu Louise Mushikiwabo akaba yarayifashishije mu kwerekana ko aya mafaranga bavuga ko yaba yaranyereje yayakoresheje ariha imishahara y'abakozi basaga 20. Ikindi ni uko iyo raporo hari za recommandation twakwita ubujyanama yatangaga, yerekana itanga ubujyanama bw'imihindurire y'imikorere, ariko ubwo bujyanama bwatanzwe ntibwigeze bukoreshwa cyangwa ngo bushyirwe mu bikorwa. Ino nkuru rero ku itariki ya 30 z'ukwa kane yongeye kugaruka muri Journal de Québec, aho bavuga ko guverinoma ya Québec isaba OIF ko yanononsora ubucungamari bwayo. Guverinoma ya Québec iyo ikavuga iti dufite uburenganzira bwo gusaba OIF kuba yakora imicungire myiza y'ano mafaranga kuko turi mu bayatangamo umusanzu. Bakomeza bavuga ko mu mwaka w'2019 hakoreshejwe amafaranga asaga ibihumbi 120 by'amadolari yo kugira ngo bategure inzu y'i Paris, aho bateguriraga Madame Mushikiwabo Louise, secrétaire générale wa Francophonie, aho yaraje kuba akaba yaraje asimbuye Michael Jean. Uyu nawe hakaba harakoreshejwe amafaranga asaga ibihumbi 500 mu gutegura apartment yari asanzwe abamo. Ubwo murumva mbese ko ibihumbi 500 byari byarakoreshejwe, hiyongeyeho ayo mafaranga ibihumbi 120 kugira ngo Madamu Mushikiwabo Louise ashobore kuyibamo. Muri ayo mafaranga yatanzwe rero asaga ibihumbi 120 by'amadolari, hagaragazwamo ibihumbi 60, asaga ibihumbi 66 yakoreshejwe mu bijyanye n'ibikoresho byo mu nzu. Kaboneka n'amadolari asaga ibihumbi 75 yakoreshejwe mu gusana cyangwa se mu guhindura inzu, niba ariko nabyita renovation. Ubwo ni uguhindura wenda ibintu biba bishaje. Uko bigaragara ni uko guverinoma ya Québec itishimiye na busa uko n'amafaranga yo muri Francophonie ari gukoresha, ariko ikindi kigaragara akaba ari uko umuvugizi wa OIF akomeje gutsindagira ko Mushikiwabo uko akoresha amafaranga ari ibintu byaba bigaragara kandi binyuze mu buryo bwemewe. Turasesengura inkuru iri muri Kigali Today. Inkuru iragira iti polisi na RIB basobanuye iby'imfungwa zarashwe zigerageza gutoroka. Izo mfungwa duhereye ku mazina yabo, niyo nkuru Shadrach na Munyarugo Alphonse. Abangaba bakaba ngo bari mu ikasho bafungiwe gucuruza urumogi. Dosiye zabo zaragejejwe ku rukiko. Uwa gatatu n'uwa kane akaba Nihagazwe Blaise na Masengesho Tarcisse. Aba bakaba bari muri kasho ngo kubera gushinjwa gusambanya abana. Dosiye zabo za bano babiri zikaba zaramaze gushyikirizwa urukiko. Uwa gatanu akaba Bikorimana Innocent, akaba we yarari muri kasho ngo kubera gukubita no gukomeretsa. Uyu akaba yari yarasabiwe igifungo cy'imyaka 15 n'ubushinjacyaha. Ikindi tubona muri ino nyandiko, muri ano makuru, baravuga ko umuvugizi wa polisi akaba ari we CP John Bosco Kabera yakomeje kwibanda ngo yuko zino mfungwa ngo zashatse gutoroka
bafunguye kasho gatoya ngo babahe amazi yo gukaraba mu gitondo, abandi basunika abapolisi bahita birukanka. Abapolisi bakaba ngo bavuga ko barashe mu kirere, ariko izo mfungwa zikanga guhagarara. Banze guhagarara bakomeje kubirikwa inyuma, ubwa kabiri barongera barasa mu kirere. Banze guhagarara nibwo bafashe ingamba zo kubarasa. Bose uko ari 5 bahata ubuzima. Ahangaha rero umuntu yakwibaza ati mbese ntago bari kurasa mu maguru, mu maboko, ahandi se haba mu gaza, ariko batarasha ahantu ho kwica? Baba barasha ahantu ho kwica se uko ari 5 bibaye impanuka bose bakabarasa ahantu babavutse ubuzima? Aha ndumva hazamo kwibaza, kubera ko ubundi uko tubizi niba polisi igiye kurasa ishaka guhagarika umuntu, cyane cyane umuntu udafite intwaro, ntago byakagombye kuba ngombwa kumurasa ahantu bimuvutse ubuzima. urakoze Gloria kubwira kubw'ayo makuru. Reka numve na Niyibizi Michel nawe wafata mikoro katunyura muri make mu makuru wasomye mu biro y'abaturage ndetse no mu bucamanza. Urakoze Gaspari kuba usesenguye amakuru ya politiki. Reka nkomereze ku y'imibereho y'abaturage. Ndahera ku karengane, aho ubwiza igira iti bamwe mu baturage bageze kuri 30 bo mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke ngo bavuga ko bamaze imyaka irenze 10 bategereje ingurane y'ubutaka bwabo leta yabambuye, ariko ngo amaso yaheze mu kirere. Umubavu uti havuga Umugisha Laurent, umusaza w'imyaka 72, akaba ari mubyara wa Habyarimana Juvenal utuye mu kagari mu mudugudu wa Ngarama mu kagari ka Mbababe mu murenge wa Masaka muri karere ka Gasabo. We ngo haratabaza ko yambuwe imitungo ye yose n'ibyangombwa, none ngo akaba yarasembereye mu musigiti. Umubavu uti iby'abanyahe bikomeje kuba agatereranzamba, ngo noneho bitabaje Kagame. Ariko ahangaha twibuke ko Kagame ari we wavuze ko ngo banyahe kubasenyera ngo babagira imbabazi, ngo uko bashobora kwajyana na Caterpillar ngo bakajyana n'imitungo yabo. Umubavu kandi ruragira uti abaturage bo mu murenge wa Mukama akarere ka Nyagatare bavuga ko ngo umwaka ugiye gushira batirishyurwa amafaranga yabo y'ingurane ku butaka bwabo bwanyujijwemo amapoto y'amashanyarazi. Kubijyanye n'uburezi, Muhonzire Sylvine mu kinyamakuru Igihe ati kaminuza yo mu Bwongereza yitwa Coventry ngo igiye gufungura ishami ryayo mu Rwanda nk'uko byatangajwe na Professor John Latham, umuyobozi wungirije w'iyo kaminuza. Ariko ahangaha twibutse ko mu Rwanda hari kaminuza zigeze kuri 35, ndetse hakaba harimo na zimwe zagiye zihomba kubona kutabona abanyeshuri. Kubona rero hiyongereho indi universite ntabwo byumvikana, ariko rero ibi ni ishoramari nk'irindi, uburezi bwahindutse ubucuruzi. Naho ubuyobozi bw'ishuri rya Muko mu karere ka Musanze ryatangaza ko ryemereye abanyeshuri kwitwaza ibiryo bibisi ngo bigatekerwa ku ishuri. Murumva rero aho uburezi bugeze, uko bitwaza za matora, bitwaza ibikoresho byo mu gikoni byose, mbese ishuri ku buryo umwana yagiye gutangira bitari munsi y'ibihumbi 300 mu ishuri riciriritse. Mu karere ka Nyamagabe mu ishuri rya Notre Dame de la Paix Icyanika ngo ababyeyi bavuga ko mu kwirukana abana babo mu gihe cya Covid ngo bateje ikibazo, dore ko ngo ibigo byinshi byasabye amafaranga y'inyongera, none ababyeyi bakaba barayabuze kugeza aho abana babirukana mu kigo. Ibi turabisaba mu kinyamakuru Imvaho. Naho mu bijyanye n'ubuvuzi, Prudence Kwizera mu kinyamakuru Igihe we ati abafashwe barenza amabwiriza ya Covid mu karere ka Huye ngo bakanzwe n'amande basabiwe. Urugero ngo watumiye
abantu iwe bitemewe n'amategeko atanga acibwa ibihumbi 200, naho ku batumirwa ngo bikaba ari 25 kuri buri mutumirwa, ndetse ngo batinze ku masaha yo gutaha bacibwa ibihumbi 10, ngo bakagerekaho ibihumbi 10 byo kwipimisha covid. Mutangana Gaspari mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko akarere ka Bugesera kahawe umukoro na RBC, kikaba ari ikigo gishinzwe ubuvuzi, ngo gushaka uburyo bwiza bwo kurwanya malaria, nyuma y'uko ako karere ngo kabaye mu mwanya wa mbere mu kurwaza malaria. Mu bijyanye n'ubukene, Samuel Kamanzi mu kinyamakuru Inyenyeri ati ubukene bugejeje abanyarwanda aho gushimira igisirikare cyakurasiye umuntu ngo bya bindi Madame Marie Ingabire ngo yise gusonza igipfura. Uwo ahangaha ni kuri wa muturage wiciwe na musaza we, hanyuma umunyamakuru Cyuma akajya muri uwo muhango wo kumushyingura, hanyuma uwo mudamu akavuga ko nta leta itica. Noneho nyuma hasubiraho ikindi kinyamakuru kumubaza impamvu yabuze ibyo, noneho we arivuguruza avuga ko ngo yabitewe ngo n'inzara, ngo kuko uwo munyamakuru yamuhaye amafaranga. Mbitezimana Isaac mu kinyamakuru Ibisigo waratangaza ko muri Musanze abaturage barembejwe n'abajura bitwikira imvura nijoro, ngo bagatobora amazu bakabiba ibirimo byose. Aha rwose twabwira abatwumva ko kubona Musanze yari ikigega cy'u Rwanda, ni ukuvuga mbese akarere ka Ruhengeri kari ikigega cy'u Rwanda, none ubu ngubu kakaba kari mu turere dushonje, birababaje. Mu makuru anyuranye rero mu mibereho y'abaturage, reka mpere ku nkuru ya Kayitare Jean Paul yanditse mu kinyamakuru Imvaho agira ati Minisitiri Gatabazi yavuze ko ngo imibereho y'abaturage batujwe mu Busanza babavanye muri Banyahe, aho bita Kangondo na Kibiraro, ngo iyo mibereho ari myiza, ariko tuzi ko ahubwo ngo barimo kwicwa n'inzara kandi bakaba bagerekeranye mu tuzu dutoya. Ntawitonda Jean Claude mu kinyamakuru Imvaho ati ikibazo cy'igwingira ry'abana ngo gikomeje kuba ingorabahizi, ngo ku buryo cyageze no mu barimu, dore ko abarimu bahembwa nica n'ikizi. Ibi rero bikaba bivugwa mu karere ka Rutsiro. Rugari iti abarundi bari barahungiye ubwayi mu Rwanda barimo gutaha ari benshi kubera inzara n'ubukene bwo mu nkambi leta y'u Rwanda yabafungiyemo. Ngaho rero amakuru n'abateguriye ku bijyanye n'imibereho y'abaturage nkaba ngira ngo nkomeze nawe mu bucamanza. Reka mpere ku nkuru ya Ishimwe Israel yanditse mu kinyamakuru Igihe agira ati Sengimana Herman na Colonel Nzeyimana bo muri FLN ngo batangaje ko bumvise ko FLN ari umutwe w'iterabwoba igihe bageze mu Rwanda. Ibi tubona hakaba n'umukinyamakuru Umuryango nacyo cyagarutse kuri iyi nkuru mu nyandiko ya Dusingizimana. Ikinyamakuru Igihe kandi kiratangaza ko ngo Joel Ngayabiha na Jean Bosco Nkundimana bakaba bari kumwe na Kizito Mihigo ubwo bafatwaga, ngo bahatiwe kwemera kuba icyitso cyo kwambutsa no kwambuka binyuranyije n'amategeko. Urubanza rwabo ngo rwongeye gusubikwa ku nshuro ya 3 nk'uko bivugwa na Bwiza, ikinyamakuru Bwiza. Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe yatangaje ko umuyobozi w'urwego rw'amagereza muri Zambia uri mu rugendo mu Rwanda ngo yishimiye uburyo abagororwa bo mu Rwanda bigishwa imyuga, nyamara ntabwo yari azi ko ari uburetwa kuko aba bagororwa bakorera ubuntu. Umuseke uti Herman Sengimana yari yizeye ko azacyurwa mu Rwanda n'imishyikirano, none ngo yacyuwe n'imvura y'amasasu. Naho umuseke urakomeza ugira uti Byabagamba yasabye kugirwa umwere ku cyaha cyo kwiba telefone kuko ngo nta muntu umurega.
naho do rwandene mu nkuru ya Frank Steven Ruta iremeza ko Tom Byabagamba ngo adateze kuzabonera ubutabera mu Rwanda. Do rwandene kandi mu nkuru ya Albert Musharizi iti Padiri Hitayezu akomeje kugaragazwa agati aburabuzwa uburyo mu Bufaransa ku birego bya jenoside bidafite ishingiro. Naho Martin yo nkuru mu kinyamakuru kuri Kwezi TV ati umunyamakuru Robert Mugabe ngo yemeje ko muri gereza z'u Rwanda harimo imitwe y'abantu bahabwa imyitozo ya gisirikare. Rugari yo yatangaje ko Madame Beatrice Munyenyezi uherutse gushimutwa avanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo azabona ubutabera butari ubucamanza. Bwiza yo iti Madame Beatrice Munyenyezi yabwiye urukiko ko yimwe uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango we. Reka ndangize ku inkuru ya Bwiza itugezaho amagambo ya Marie Immaculée Ingabire wagize ati niba u Rwanda ruza imbere mu kubahiriza amategeko Afrika yaragowe. Ngaro amakuru n'abateguriye mu bijyanye n'ubucamanza. Urakoze Michel. Mwese rero abari bakurikira Inkingi ndabashimiye. Nshimiye Wishema Gloria Musengiyumva, nshimiye na Niyibizi Michel kuba babonetse bakamfasha gusesengura aya makuru y'iki cyumweru. Ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za Radio Inkingi Bruxelles mu Bubiligi, naho kwa mbere utaha.